Good morning everyone. Dear students, in our last lecture we learned about the energy of electron in an atom. As electron revolves around the nucleus in an atom, it possesses potential energy due to field of nucleus and kinetic energy due to its circular motion. Today we are going to learn the new article, that is origin of spectral lines or spectra of atom. Origin of spectral lines or origin of spectra, we can say atomic spectra. What is atomic spectra? It is clear now by Bohr's theory, his three postulates. Last postulate is very important to study this article, that electron can radiate energy only when it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, and that energy radiated by electron during its transition is equal to, it is given by En minus Ep is equal to h nu. It can be written as hc by lambda. Nu is frequency, lambda is wavelength. What is meant by spectra? Spectra means different wavelength. So you can write for wavelength. So lambda can be written as hc divided by here En minus Ep. So this is wavelength corresponding to each transition from any higher energy orbit En to lower energy orbit P. So energy of electron in higher orbit, outer orbit, that is nth orbit is En, and energy of electron in P, the inner orbit, is Ep. Difference between these two energy is equal to h nu, which is energy of a quanta or photon. It has frequency also in terms of wavelength. Velocity, you can write this as, means each transition has particular wavelength, and that number of wavelength for such transitions of number of electrons from outer orbit to inner orbit gives origin of spectral lines. So that wavelength corresponding to the transition is lambda is equal to hc divided by En minus Ep. We have to obtain expression for this lambda. Actually काय होतं, जो इलेक्ट्रॉन असतो ॲटममध्ये तो जनरली ग्राउंड स्टेटला असतो. जर त्याला कुठून बाहेरून एनर्जी मिळाली, त्याची एनर्जी जास्त झाली, तर तो इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या ऑर्बिटमध्ये जातो. त्याला त्याची एक्साइटेड स्टेट म्हणत असतात. अशा एक्साइटेड स्टेटमध्ये तो जास्त वेळ राहू शकत नाही, फार कमी वेळ तिथं थांबतो आणि परत आपल्या पहिल्या ऑर्बिटमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत असतो. पहिल्या ऑर्बिटमध्ये येत असताना तो डायरेक्ट आहे त्या ऑर्बिटमधून पहिल्यामध्ये येऊ शकतो किंवा मध्ये कुठेतरी उडी मारून परत येऊ शकतो. अशी जी उडी असते एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी, म्हणजे बाहेरच्यातून मध्ये, त्याला ट्रान्झिशन म्हणत असतात. अशा ट्रान्झिशनच्या दरम्यान एक वेवलेंथ आपल्याला पाहायला मिळते. मग असे नंबर ऑफ ट्रान्झिशन असतील तर आपल्याला नंबर ऑफ वेवलेंथ मिळतील, आणि त्या नंबर ऑफ वेवलेंथचा बंच केला, ग्रुप केला, त्याला म्हणत असं स्पेक्ट्रल लाइन्स. क्लिअर झालं? स्पेक्ट्रा किंवा ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा किंवा स्पेक्ट्रल लाइन्स नेमक्या काय असतात? ते इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन जेव्हा बाहेरच्या ऑर्बिटमधून ॲटममध्ये आतल्या ऑर्बिटमध्ये होतं, तेव्हा प्रत्येक ट्रान्झिशनच्या दरम्यान तो काही एनर्जी रेडिएट करतो. त्या एनर्जीला काही वेवलेंथ असते, काही फ्रिक्वेन्सी असते. मग अशा डिफरंट वेवलेंथ जर कंबाईन केल्या तर त्याला म्हणत असतात
स्पेक्ट्रा, ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा त्याला म्हणायचं. असा स्पेक्ट्रा आपल्याला पाहायला मिळत असतो. सो दॅट स्पेक्ट्रा और दॅट लाईन्स आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाईन्स. मग आपल्याला हे जे वेवलेंथ आहेत त्या वेवलेंथसाठी एक्सप्रेशन आता तयार करायचं. मग आपण एनर्जीचे फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत, ते फॉर्म्युले घेऊ आणि त्याच्यावर डिराईव्ह करू. नो, energy of electron in nth orbit is equal to minus m e to the power 4 into z square divided by 8 epsilon naught square h square and n square. This is energy of electron in nth outer orbit. Similarly, energy of electron in p, the inner orbit, can be written as, here it is minus m, mass of electron, here e to the power 4, again here z square, where z is atomic number. For particularly hydrogen atom it is equal to 1. Again 8 epsilon naught square h square and again here p square. So these are the two energies in outer orbit, that is nth orbit, and in pth orbit. So we can write En minus Ep equal to h nu, but this En minus Ep is equal to h into nu. Therefore, we can write here h into nu is equal to energy of electron in nth orbit, it is equal to minus m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square h square n square. Here is minus minus plus Ep m e to the power 4 again z square divided by here 8 epsilon naught square h square and p square. See here carefully. So we can write here h into c by lambda. Instead of nu, c by lambda, hc by lambda is equal to, right side here m e to the power 4 z square 8 epsilon naught square h square. This is a common part. Inside the bracket, here it is 1 by p square minus 1 by n square. So finally for wavelength we can write 1 by lambda is equal to m e to the power 4 z square divided by here 8 epsilon naught square h cube and c. Here it is 1 by p square minus 1 by n square. But this m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square h cube c is equal to capital R, which is called as Rydberg's constant.
its value is for hydrogen atom specially 1.097 10 to power of or 094 we can say. It is +7 meter inverse. So this is a constant called as Rydberg's constant, especially for hydrogen atom. Its value is 1.097 10 to power +7 meter inverse. So this total term m e to the power 4 z square 8 epsilon naught square h cube and c, this is constant one. Substitute this value and calculate. We can obtain its value as 1.097 into 10 to power +7 meter inverse. This is called Rydberg's constant. So finally we can write this wave number as 1 by here lambda is equal to capital R into 1 by here p square minus 1 by n square. Also this relation can be written as, instead of p you can write m and n. Here it must be clear that n is greater than p. Instead of p we can use m such that n is greater than m. This n is called outer energy orbit and p is called inner energy orbit. So this is expression for corresponding wave number during transition of electron from nth outer orbit to pth inner orbit. अशा जे नंबर ऑफ वेवलेंथ आपल्याला मिळतील एकत्र एखाद्या ऑर्बिटमध्ये एखाद्या ॲटमसाठी, त्याला म्हणत असतात त्या ॲटमचा स्पेक्ट्रा. हे सर्वात अगोदर हायड्रोजन ॲटमसाठी बोर्सनी अनुभवलं. याला बोर्स इम्पेरिकल फॉर्म्युला सुद्धा म्हणत असतात, हा जो फॉर्म्युला आहे. पण हे दुसऱ्या ॲटमसाठी सुद्धा अनुभवू शकतो झेडच्या किमती बदलून. झेडची किंमत 1 असेल तर हायड्रोजन, झेडची किंमत दुसऱ्या असतील तर दुसऱ्या ॲटमसाठी. याच्यावरून आपण वेगवेगळ्या सिरीज, स्पेक्ट्रल सिरीज वगैरे अनुभवू शकतो. अशा 4-5 स्पेक्ट्रल सिरीज आणि त्याच्यावर एनर्जी लेवल डायग्राम आहे, ती आपल्याला स्टडी करायची असते. बाल्मर सिरीज, पहिली लॅमन सिरीज हायड्रोजन ॲटममध्ये आढळून आलेल्या, बाल्मर सिरीज, पाश्चन सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज, फूड सिरीज, अशा नंबर ऑफ सिरीज हायड्रोजन ॲटममध्ये सुरुवातीला आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि नंतर त्या सिरीज आपल्याला स्टडी करायच्या वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये, त्याची शॉर्टेस्ट, लॉंगेस्ट अशा वेवलेंथसुद्धा तयार करायच्या. पीची किंमत, एनची किंमत ठरवून आपण शॉर्टेस्ट किंवा लॉंगेस्ट वेवलेंथ आपण काढू शकतो. पी म्हणजे सर्वात लहान, पीची किंमत 1, एनची किंमत इन्फिनिटी टाकली तर ती शॉर्टेस्ट वेवलेंथ असते. वर एनच्या किमती 1 तुम्ही वाढवू शकता, पीपेक्षा 1 मोठी जर टाकली तर ती लॉंगेस्ट वेवलेंथ असते. अशा पद्धतीनं हे झालं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स. स्पेक्ट्रा कसा मिळत असतो त्याची थिअरॉटिकल माहिती अगोदर घेतली.